درود و سلام بی‌پایان من حضور شما عزیزان. زهره لاله‌زاری هستم از ایران KIRN 617M. خیلی مقدم عرض می‌کنم حضور یکایی که شما عزیزان از طرف ایران American Jewish Federation. تشکر بسیار دارم از تشریف فرمایی شما عزیزان و حضور گرمتون در این روز گرم تابستانی در سالن باشکوه نیمن هال. و همه شما میدونید که امروز به دلیل معرفی و امضای کتاب جناب آقای پرویز حکیمی ترکی بریج تو فریدم امروز همه اینجا جمع شدید. خوش آمدید. Ladies and gentlemen and dear friends, on behalf of the Iranian American Jewish Federation, I would like to welcome you to this afternoon's cultural event. The book signing for Turkey, A Bridge to Freedom, written by Mr. Parviz Hakimi. We have prepared uniquely educational program with the themes of the clubs of our speakers. One of the mission of Iranian American Jewish Federation has always been elevation the awareness of our community knowledge. This afternoon, we are happy to be introducing a part of our recent history to you and especially our young generation by introducing the book Turkey, A Bridge to Freedom. دوستان عزیز، خواستم خدمتتون معرفی کنم میسیس سوسن عزیزاده has served as a president of Iranian American Jewish Federation since May of 2014. In her leadership role, she has effectively promoted Iranian American in cultural and social arenas and collaborated with multi-ethnic organizations to pass the anti-Semitism in different forums. خانم آقایان، خانم سوسن عزیزاده، خواهش می‌کنم تشریف بیارن اینجا با شما کمی صحبت کنم. ممنونم خانم لاله‌زاری عزیز. دوستان عزیز، به فدراسیون خودتون خوش آمدین. از طرف جناب آقای منوچهر نظریان رئیس هیئت مدیره فدراسیون هم از یکی که شما تشکر میکنم که برای این برنامه تشریف آوردید. از آقای پرویز حکیمی متشکرم که با تمام آپشنایی که داشتن فدراسیون خودشون رو برای بوک ساینینگشون انتخاب کردن. جناب حکیمی نماینده ارتس کالچرال سنتر در فدراسیون یهودیان ایرانی هستند، جزء بورد فدراسیون، و میل دارم که از همه اشخاصی که برای این بوک ساینینگ و برای این برنامه کمک کردن تشکر بکنم. به خصوص این که در 3 هفته اخیر من غایب بودم و نتونستم که در میتینگ‌ها شرکت بکنم و واقعا ممنونم از دوستانم در فدراسیون که همه زحمات رو کشیدن. خانم شهلا جاودان رئیس سازمان بانوان یهود ایران و رئیس سابق فدراسیون، پرزیدنت سابق فدراسیون جناب آقای سعید ساسونی، سرکار خانم دخی ساسونی، جناب آقای هوشنگ مقیمی سکرتری جنرال فدراسیون، سرکار خانم ماهرخ مقیمی، خانم سوزان اسحاقیان وایس پرزیدنت فدراسیون، خانم الهام یعقوبیان متصدی برنامه‌های ما، خانم هایده هربرت یکی از اعضای مؤثر امرجنسی فاند فدراسیون، خانم الهه بروخی که واقعا نمیدونم چطوری ازشون تشکر کنم برای تمام زحماتی که میکشن. از والنتیرامون خانم روزی ابرامی، خانم گبی نظریان، خانم فلور نظریان نهایت تشکر رو دارم و از سپیکرهای عزیزمون آقای دکتر حسام نوذری خیلی متشکرم که تشریف آوردن، آقای دکتر شهریار راد و آقای پرویز حکیمی. امیدوارم که
این کتاب رو بخرید، مطالعه بکنید و جناب حکیمی کتاب رو به زبان انگلیسی تدوین کردن برای نسل جوان ما که ببینن که پدر و مادرشون با چه مشکلاتی و واقعا با چه مصائبی روبرو شدن که از ایران خارج بشن و زندگی راحت‌تری رو و زندگی امنی رو برای بچه‌هاشون فراهم بکنن. امیدوارم که زمان خوبی داشته باشید. تشکر میکنم. با تشکر فراوان از سرکار خانم سوسن عزیزاده. دوستان عزیز که از سپیکرهای ما خب من واقعا افتخار میکنم که معرفیشون کنم، آقای دکتر حسام نوذری هستن. Dr. Hessam Nozari graduated from the University of Brussels in Belgium, University of Rennes in France, PhD in Biology and Health Sciences, and University of Southern California Advanced Periodontics Program. He is the founder of the Taipei Academy of Reconstructive Dentistry in Taiwan. Since 2012 to 2016, an active member of Review Committee for the National Agency for the Evaluation of Universities and Research Institutes, ANVUR, in Italy, and served as one of the selected scientific experts charged with assigning and ranking research proposal on behalf of the Italian Ministry of Education, University and Research. Dr. Hessam Nozari is the producer of a non-profit movie, The Enemy of the Smile, the winner of the Best Short Educational Film in International Family Film Festival 2011 and the Beverly Hills Film Festival. What killed the smile of Hatshepsut, درست گفتم آقای دکتر؟ Hatshepsut یکی از فراعنه مصر, woman who was a pharaoh, won the award of Merit 2012 from the Accolade competition that honors outstanding craft and creativity in film, television, and videography. He is the organizer of Nozari Symposium in Beverly Hills, nozarisymposium.com. Today, Dr. Nozari talking about we all belong the same race, the history of Jews in Iran. Please help me to welcome Dr. Nozari, Dr. Hessam Nozari. سپاسگزارم از خانم لاله‌زاده محبت کردن از معرفیشون. فدراسیون یهودیان از خانم الهی گروخی خیلی سپاسگزار هستم، خانم عزیززاده و خانم جاودان تشکر میکنم و دیوی جون عزیز و باعث افتخارم هست که در خدمتتون باشم در فدراسیون یهودیان. صحبت رو شروع میکنم با واژه نژاد. این روزها شما زیاد میشنوید که من از نژاد آریا هستم یا من از نژاد یهود هستم، من از نژاد چنگیز هستم اگر به مغولستان برید، یا از نژاد ریچارد شیرده، من از نژاد کوروش و داریوش هستم. واژه نژاد یک واژه علمی هست و دانشمندان هستند که بایستی مشخص بکنن که آیا یک همچین چیزی یک واقعیت بیولوژیک هم داره یا نه. امروز روی کره زمین همه انسان ها، چه اهل ایران باشن، چه اهل آرژانتین، برزیل، اسرائیل، امریکا، همه متعلق به یک نژاد هستند و اون نژاد ساپینس هست. بنابراین از لحاظ علمی استفاده از واژه نژاد غیر علمی هست، زائد هست و خطرناک است و کار دست ما داره و کار دست ما باز هم خواهد داد. بنابراین بایستی مراقب باشیم زمانی که از واژه نژاد استفاده کنیم.
اگر شما به میهن خود ما نگاه کنید، ما یک مهاجرت داشتیم بالا 1 میلیون سال پیش از آفریقا. انسان‌هایی وارد میهن ما میشه، ساکن کرمانشاه. اون انسان‌ها دیگه با ما نیستن. انسان ناندرتال است، هوموساپینس ناندرتالس. اون انسان‌ها آخرین بار ما اونها رو 30,000 سال پیش ملاقات کردیم. 30,000 سال پیش آخرین باری هست که اونها رو دیدیم. در ایران ما ساکن بودن، در پرتغال، در اسپانیا، در آلمان، هنوز هم هست. شما غارهای زیادی رو دارید در کشورهای اروپایی، به خصوص جنوب اروپا، به خصوص در اسپانیا، فرانسه، حتی ایتالیا، از انسان ناندرتال و خود در خود آفریقا. اونها دیگه با ما نیستن. اونها یک نژاد دیگه بودند. اونها یک نوع دیگه از انسان بودند. همونطور که ما ببر و پلنگ و شیر داریم، روی کره زمین ما هم انسان‌های متفاوتی زندگی کردن که از نوع ما نبودن. یعنی اگر ما با اونها ازدواج می‌کردیم، بچه‌ای حاصل نمی‌شد. اگر بچه‌ای هم حاصل می‌شده، اون بچه نازا بوده. بنابراین ما نژادهای متفاوتی روی کره زمین، نوع‌های متفاوتی داشتیم. اما امروز تنها یک نژاد روی کره زمین هست و اون نژاد ساپینس است. حالا در بیولوژی ما از واژه هوموساپینس ساپینس استفاده می‌کنیم. اگر شما به کلاس‌های بیولوژی برید یا دانشگاه‌ها، این سوال همیشه هست که انسان‌هایی که امروز ساکن کره زمین هستند، چه در ایران، چه در اسرائیل، چه در امریکا، چه در افغانستان، چی هستند؟ پاسخ هست هومو ساپینس ساپینس. اون هوموی اول ژانر هست به اصطلاح به زبان فرانسه. امریکایی‌ها بهش میگن جینس یا کایند، K-I-N-D. هومو ساپینس، این ساپینس، این واژه دوم سپیس هست یا سپیشیز هست و بعد هومو ساپینس ساپینس، این ساپینس سوم ریس هست یا در فرانسه لا راس هست و در زبان ما نژاد هست. بنابراین باز تکرار میکنم، اگر از شما بپرسن شما از چه نژادی هستید، ما از نژاد ساپینس هستیم همه ما. بنابراین مهم هست، پس تکرار میکنم، من از نژاد آریا هستم، نژاد آریان هستم، نژاد یهود هستم، نژاد چنگیز و ریچارد هستم. غلط هست، زائد هست و خطرناک هست. شما میتونید افتخار کنید به تبار خودتون، شما میتونید افتخار کنید به فرهنگ خودتون، به فرهنگ یهود، اما هیچ ارتباطی با نژاد نداره و هیچ ارتباطی با ژن نداره. همه انسان‌های روی کره زمین دقیقاً همون ژن‌ها رو دارن. تفاوت‌های ما در 0.1% است و به اون اندازه نیست که ما از لحاظ علمی بتونیم اعلام نژاد کنیم. اعلام نژاد کردن یک کار تخصصی هست، یک آستانه داره، یک ترشولد داره، یک سوی داره. اگر اون آستانه بگذره، یک گروه علمی میتونن اعلام کنن که یک نژاد تازه ایجاد شده. در حال حاضر هیچ نژاد دیگه‌ای جز این ساپینس روی کره زمین نیست. قلب همه ما قرمز است. قلب همه آدم‌های روی کره زمین قرمز است. رنگ مغز همه آدم‌ها سفید و خاکستری است. هر کجای دنیا برید، رنگ خون آدم‌ها همه قرمز است. هر کجای دنیا که شما برید، رنگ خون همه آدم‌ها قرمز است. رنگ استخوان آدم‌ها سفید است. اما ما چسبیدیم به رنگ پوست. تمام اون رنگ‌های مشابه رو ول کردیم. چرا رنگ قلب همه ما یکی هست؟ چرا قلب استخوان همه ما یکی هست؟ رنگ پوست برمیگرده به پرتوی فرابنفش. زمانی که گذشتگان ما خاک آفریقا رو ترک میکنن، هر چقدر که دورتر میشن، اونهایی دوام میارن که رنگدانه‌های کمتری دارن تا بتونن ویتامین د تولید کنن، کلسیم تولید کنن و برای زنان آبستن اسید فولیک. در غیبت اون اصلا زایمان امکان پذیر نبود. بنابراین هر چقدر که در طول مهاجرت گذشتگان ما به اروپا و به شمال اروپا نزدیک میشیم، این رنگدانه‌ها رنگ خودشون رو میبازن، اما ژن‌ها هنوز سر جای خودشون هستن. ژن‌ها هستن، بیان ژن‌ها نیست. بنابراین مهم هست که این رو بدونیم که همه ما روی کره زمین دقیقاً همون ژن‌ها رو داریم.
زمانی که در همسایگی ما کریگ بنتو در ساندیگو برای نخستین بار ژن‌های انسان‌ها رو خوند، همه ما دچار حیرت شدیم. مگر امکان داره که تمام انسان‌های روی کره زمین همون ژن‌ها رو دارن؟ چه شما سیاه‌پوست باشی چه سفیدپوست، چه بلند چه کوتاه. و اعلام شد که در بیان ژن‌ها اینجا اونجا تفاوت هست، ولی نه در خود ژن‌ها. یعنی چی؟ یعنی میان انسان‌ها تفاوت هست، اما میان انسان‌ها سلسله مراتب نیست. میان انسان‌ها تفاوت هست، اما میان انسان‌ها درجه بندی نیست که یکی گروهبان باشه در انسانیت، یکی ارتش بود، یکی سپه بود. میان ما تفاوت هست، اما تفاوتی که در درون خود مردمان هست به مراتب بیش از تفاوت‌هایی هست که بین مردمان هست. تفاوت در درون خود جامعه‌ها بیشتر هست به مراتب تا بین جامعه. ما یک چیزی در بیولوژی داریم که سعی می‌کنم تا اونجایی که ممکنه با زبان ساده‌مون رو بیان کنم. ما فرزند خانواده‌های خودمون نیستیم. ما فرزند مردمان خودمون هستیم. الان توضیح میدم چرا. هر انسان یک پدر داره و یک مادر. اما دو تا پدر بزرگ داره و دو تا مادر بزرگ. کافی هست یک نسل به عقب برگردید، میشن 4 تا. 4 تا از طرف پدر، 4 تا از طرف مادر. یک نسل دیگه به عقب برگردید، میشن 8 تا. شما کافی هست که 10 نسل فقط به عقب برگردید تا هر انسانی که اینجا توی این اتاق نشسته 1024 جد داشته باشه. و ما 1024 جد در یک خانواده نداریم. شما 1024 جد رو در یک محل دارید، در یک شهر دارید. حالا اگر 10 نسل دیگه به عقب برگردیم، شما نیازمند به 1,050,000 جد هستید. 1,050,000 جد، پدر بزرگ و مادر بزرگ. بنابراین ما فرزند خانواده های خودمون نیستیم، ما به راستی فرزند مردمان خودمون هستیم. حالا برگردیم به 1,000,000 سال پیش. یک سفری آغاز میشه از آفریقا. یک عده به ایران ما هم سر میزنن. تمام اون آدم ها که از نوع دیگری هستن همه از بین رفتن. سفرهای دیگه هم انجام میشه. هومو ارکتوس خاک آفریقا رو ترک میکنه. اون انسان هم از بین رفته. از نوع ما نیست. رودولفونسیس اون هم از بین رفته. ارگاستر اون هم از بین رفته. ابیلیس اون هم دیگه با ما نیست. فلورس اون هم دیگه با ما نیست. بالای 100,000 سال پیش یک مهاجرت دومی صورت میگیره توسط گذشتگان مستقیم ما، یعنی هومو ساپینس که به ایران ما هم سر میزنن، منتها این بار به لرستان ما و کوههای زاگرس ما و غارهای ما. در کوههای زاگرس، رشته های زاگرس هنوز هم شما غارهایی دارید که 100 متر یا 200 متر طول اونهاست. هنوز هم 10 متر یا 20 متر ارتفاع اونهاست و این پناهی میده به گذشتگان ما. و سابقه این مهاجرت دوم 60,000 سال پیش است. با استفاده از ایزوتوپ، حالا اگر وقت رو توضیح میدم که ما از کجا میفهمیم این تاریخ ها رو. ما یادمون نیست هفته پیش چه اتفاقی افتاده، یادمون نیست دیشب چه فیلمی دیدیم. از کجا میدونید 1,000,000 سال پیش، 60,000 سال پیش چه اتفاقی افتاده؟ این آدم هایی که وارد لرستان ما میشن که به راستی مهد تمدن گذشتگان ما هست، اینها کوچنده هستند، کشاورز نیستن و به خاطر همین کوچندگی مرتب این انسان ها در هم ادغام شده. کوچندگی مشخصه انسان هومو ساپینس هست و این خودش باز توضیح میده که چرا اگر شما حتی یک سر بزنید به آرژانتین همون ژن‌هایی رو میبینید که در فرض کنید لاله که ساکن تهران است، همون هایی رو میبینید که فرض کنید در اسرائیل میبینید، همون هایی رو میبینید که در مصر میبینید. به خاطر این کوچندگی شما فقط به تاریخ اخیر نگاه کنید که خود ما چقدر کوچنده بودیم. شما به 100 سال گذشته نگاه کنید، به اروپا نگاه کنید.
چقدر اروپا کوچنده بود. امروز بخش مهمی از اروپا در الجزایر هست، فرانسوی ها، پی‌نوار. امروز بخش مهمی از ایتالیایی ها در آفریقا هستند. امروز بخش مهمی از اروپایی ها در اسرائیل هستند. این کوچندگی مرتب انجام میشه. این کوچندگی مرتب انجام میشه. انسان گذشتگان ما مهاجر بودن، کوچنده بودن. برای نخستین بار 11,000 سال پیش هست که ما شاهد کشاورزی هستیم در منطقه‌ای که خاک ایران هست. و این در بلژیک، در اسپانیا، در فرانسه ثبت شده. یعنی مهد کشاورزی، ساکن شدن از همینجا آغاز میشه. واژه آریا یک واژه‌ای هست که توسط اروپایی ها به خصوص بیش از پیش استفاده شده. در تاریخ ما از این واژه استفاده شده، اما به هیچ عنوان هیچ ارتباطی نداره به اون برتر بودن. من با نژاد برتر هستم. امروز این ایده رو به انسان میدم که اگر من بگم من از نژاد آریا هستم، یعنی فرق میکنم با بقیه. این هم واسه مراقب بود. یک واژه‌ای هست که مفهوم دیگه‌ای داره در تاریخ ما، اما استفاده نوین اون از این واژه برمیگرده به دانشمندان آلمانی که بعد هم مورد پسند یک عده در ایران قرار گرفته و این آتش رو زنده نگه داشتن متاسفانه. اما بایستی هر چه زودتر از شرش راحت شد. اما مقصود من این هست که در دنیای امروز ما مرتب سعی کردیم آدم‌ها رو طبقه بندی کنیم و در دنیای امروز بیولوژیست‌ها مرتب اون رو رد کردن. اما شما صدای بیولوژیست‌ها رو نمی‌شنوید. شما صدای سیاستمدارها رو می‌شنوید. شما صدای اهل حتی علوم اجتماعی رو، اما کمتر بیولوژیست‌ها رو. و امروز بیولوژیست‌های تمام دنیا، شما در اروپا برید، در امریکا مرتب اعلام کرد بین انسان‌ها امروز دیگه تفاوتی نیست از لحاظ ژنتیک. در بیانشون تفاوت است. بنابراین چه بسا که یک سیاه‌پوست که ساکن اریتره است، یک سیاه‌پوست که ساکن چاد است، بتونه به شما خون بده و شما رو نجات بده و خواهر خود شما نتونه. چه بسا که یک انسانی که اهل مغولستان هست، یک انسانی که اهل تایوان هست یا ایتالیا، بتونه به شما یک بخشی از بدن خودش رو عرضه کنه و شما رو نجات بده که نزدیکترین همسایگان شما هم نمیتونه. گاهی هم سعی شد از این خون استفاده بشه. خون آدم ها متفاوت است. ما مرتب دنبال تفاوت هستیم. خون هم به جایی نرسه. همونطور که گفتم شما چه بسا که بتونید خون بگیرید از یک آدمی که اصلا هیچ ارتباطی به شما نداره. اگر ما بخوایم آدم‌ها رو طبقه بندی بکنیم، راه حل زیاد است. برای مثال شما میتونید بگید هر کس که اضافه وزن داره یک نژاد دیگه است. شما میتونید به راحتی آدم‌ها رو قانع کنید. شما میتونید بگید هر کسی که بالای 7 فوت قد داره، اینها که نمیتونن از نژاد من باشن، مثلا هیکلش رو نگاه کنید. شما میتونید آدم‌ها رو از لحاظ قد طبقه بندی کنید یا از لحاظ خصوصیاتی که دارند. حالا اینجا یک فصل دیگر رو میخوام باز کنم. بعد از این واژه نژاد که خطرناک و زائد هست و به درد نخور و هیچ واقعیت علمی نداره، شما حالا یک جمله‌هایی رو میشنوید که یکیش این هست: این آدم‌ها ذاتاً بدجنسند. این آدم‌ها بالفطره خسیس هستند. این آدم‌ها ذاتاً خانواده‌تاً دزدند. یعنی شما مرتب دارید پل میزنید به ژن‌های اون خانواده، به ژن‌های اون خاندان. باباش هم همینطور بود. پدر بزرگش رو هم من میشناسم. اون هم خسیس و بدجنس و دزد بود. این رو مرتب میشنم. این هم میخواستم مشخص کنم قابلیت‌های انسان، ظرفیت‌های انسان ژنتیک نیست. ما ژنی به عنوان ژن خشونت، ژن بخشش، ژن سخاوت، ژن محبت نداریم. هیچ انسانی روی کره زمین خشن به دنیا نیامد. هیچ انسانی روی کره زمین بخشنده به دنیا نیامده. انسان‌ها توانایی خشونت رو دارن. انسان‌ها قابلیت محبت و عشق رو دارن. اما دنبال ژن واسه اونها نگردید. اینها نتیجه برهم کنش هستن یا اینتراکشن یا تعامل. اینها نتیجه برهم کنش بین ژن‌ها، اپیژن‌ها، محیط بیرون،
گذشته ها و پروتئین ها و مواد دیگه هستند که ما بیشتر توضیح میدم. بنابراین این رو هم باستی یک بار برای همیشه دور کنیم، به خصوص در دنیای روانشناسی. سعی زیادی شده فصل‌هایی رو باز کنن که خطرناک بوده. یعنی اینکه مشکلی رو که در شما هست یک جوری وصلش کنن به پدر و مادرش. یادتون باشه اگر شما مایکل جردن رو روز تولد ببرید در یک خانواده اصفهانی، آقای مایکل جردن در سن 18 سالگی به امریکا برگرده، با لهجه بسیار شیرین و زیبای اصفهانی صحبت میکنه، هیچ ارتباطی هم به ژن‌هاش نداره، اما میتونه شما رو قانع کنه که اگر این لهجه، اگر این بیان ژنتیک نیست، چرا همون حالت لب‌های اون خانم در اصفهان رو داره. اگر شما ندونید که این مایکل جردن است، اگر ندونید که این آقا از نورت کارولاینا بوده، اگر ندونید که این آقا 6 و 6 قدش هست، فقط به اون نوای این آدم گوش کنید قانع میشید که این جد اندر جد اصفهانی بود یا لهجه های دیگه. بنابراین تفاوت هست بین ظرفیت، بین قابلیت و ساختار. رنگ پوست ما یک بیان ژنتیک هست. یعنی من میتونم به ژن‌های شما نگاه کنم شبیه به کرک ونتور. امروز اون تکنولوژی ساده است و بگم که شما دارای موهای مجعد هستید، موهای سیاه. این خصوصیت هست، تریت هست امریکایی به اون میگن، ولی قابلیت نیست، کپاسیتی نیست، ظرفیت نیست. ظرفیت و قابلیت پایه و اساسی در ژن‌های ما نداره، نتیجه برهم کنش است. حالا از شما این پرسش رو اگر بپرسم، زمانی که گذشتگان ما بالا 100,000 سال پیش خاک آفریقا رو ترک کردن و به لرستان ما هم اومدن، چند نفر بودن؟ ما امروز فکر میکنیم که چند وقت دارم؟ یک دقیقه. ما امروز فکر میکنیم که اونها نزدیک به 500 نفر تا 2000 نفر بودن. تعدادشون بسیار کم بود و نه بیمارستانی بوده، نه پناهگاهی بوده، نه تخت خوابی بوده. زایمان مشکل بوده، چون انسان مشکل‌ترین و خطرناکترین نوع زایمان در میان موجودات روی کره زمین رو داره. انسان خطرناکترین و مشکل‌ترین نوع زایمان رو داره و امروز اگر به لطف بهیارها، پرستارها و متخصصین زنان ما نبود و بعد هم به لطف متخصصین اطفال نبود، کماکان مرگومیر در میان این هومو ساپینس بالا بود. اما چرا اونها در پا ما آوردن؟ به 3 دلیل: آتش، نمک و هوای همدیگر رو داشتن. هوای همدیگر رو داشتن. بنابراین به راستی عشق و آتش و نمک و محبت و همیاری و همدلی در ما نهاده میشه. ممنون. ممنون، سپاسگزار جناب آقای دکتر حسام نوذری. Thank you so much. واقعا قابل استفاده بود. بسیار ممنون و متشکرم. یکی دیگر از سخنرانان عزیز ما که چرا در جمع ما حتما تشریف دارن و خوشبختم که ایشون رو معرفی کنم، جناب آقای دکتر شهریار راد هستن. جناب آقای دکتر شهریار راد. Dr. Shahriar Rad is a chiropractor and manages a number of clinics and surgical centers throughout Southern California. He was an effective member of the Eretz Cultural Center Board of Directors and currently is serving on the Board of Directors of the Valley Torah Time, Hechal Moshe, Bet Mitzvah, Kol Simcha, as well Pro Family Group Board of Directors and Advisory Board. Dr. Shahriar Rad has been involved in several presidential and local campaigns with an extensive social media exposure and a large following. آقای دکتر شهریار راد امروز راجع به anti semitism in the world با شما صحبت میکنم. خواهش میکنم تشریف بیارید آقای دکتر شهریار راد. با تشکر فراوان از جویش فدریشن، خانم عزیزاده، خانم جاودان، خانم روخین و تمام کسانی که در جویش فدریشن همکاری می‌کنند.
آقای دکتر واقعا صحبت‌های واقعا جالبی انجام دادن که was amazing, really appreciate it. My line of work, and as far as what I'm going to speak about, is a little bit different. It may not sit with a lot of people in the audience, and it may not really be taken in the direct way that it's supposed to. But I'm going to speak about anti-Semitism. And since I was just trying to make sure it would be politically correct and not offend anybody to the extent that it's a very touchy subject, and definitely I was just trying to make sure that's what, to an extent everybody benefit from the facts and the reality of what anti-Semitism is about. So I have to read from what I've carefully kind of put together. And I want to make sure that everybody knows about it. And this is just definitely a little disclaimer, just to make sure everybody knows what we're talking about. Anti-Semitism, hostility, hatred, or prejudice toward Jewish people. The term anti-Semitism was coined in the late 1870s and subsequently used to reference all forms of Jew hatred, both historical and contemporary. Despite the marvels of human achievement over the last millennia, hate, specifically anti-Semitism, is still a mainstay of modern life and is ever pervasive in our society. Even living in the world's most powerful and prosperous country with unrivaled liberties still does not guarantee us freedom and security from the evils of anti-Semitism. The eradication of hate and anti-Semitism is paramount for the Jewish race survival. Anti-Semitism takes root in the members of the society, but it manifests itself when democratically elected officials do not explicitly condemn it within their own political party. In a major departure from the norm, some major candidates from the upcoming 2020 presidential race refused to go to the annual AIPAC conference in Washington, D.C. This is an unprecedented event and sends a clear message to Americans that our leaders in Congress want to distance themselves from supporting the state of Israel and Jews who fight to keep the Jewish homeland safe and free from those who seek to utterly destroy Israel. To please their constituents, presidential candidates are afraid to offend the unorthodox far-left anti-Semites among them. Celebrities, presidential candidates, congressmen, congresswomen on the far left have joined the boycott, divest, and sanction Israel movement to further distance the U.S. from our strongest ally, Israel. It is absurd to think that the only country in the Middle East that affords its citizens fundamental human rights, regardless of religion, sex, race, is targeted by far-left extremists. Modern-day anti-Semitism takes its form through conspiracy theories regarding Jewish control on the global financial system and the media, to shootings at synagogues, verbal harassment and abuse, propaganda cartoons in major newspapers, and prejudiced memes on social media. There are claims that anti-Israel is not the same as anti-Jewish, and therefore anti-Zionism is an okay belief system to hold. This false premise undermines the legitimacy of a Jewish state and dissociates Jews from their motherland of Israel. This delegitimization manifests itself as anti-Semitism at its very root. Unfortunately, this line of thinking has been the go-to premise to defend anti-Zionist claim in universities
and within the larger scope of progressive activism. Consequently, it is now an acceptable method of mobilizing the anti-Semitic movement inside the major American political parties and abroad. Anti-Semitism is not contained geographically. In an unprecedented action by the UK Labour Party leader, Jeremy Corbyn, and his followers, the Jewish Labour members of the parliament who opposed anti-Zionism within the Labour Party were purged from the party. Jeremy Corbyn indicated that upon becoming Prime Minister, he will cease all sharing of vital intelligence with Israel. It is no coincidence that this line of thinking has increased the number of violent attacks against Jews in Europe. Examples include recent vandalism of Jewish cemeteries, businesses, synagogues, and individual attacks. We must not allow these actions to become normalized, and we must not remain silent or complicit during these tumultuous times. Those in positions of authority need to lead against anti-Semitism in all forms, and failure to do so creates an environment in which people adopt malice behaviors towards Jews. In truth, when it comes to anti-Semitism, the right and the left often find common ground. The far-right extremists displayed their anti-Semitic acts in the form of shootings in synagogues and temples, targeting innocent Jews in a place of worship when they're most vulnerable. Although the media may associate this despicable far-right actions with President Trump, the reality is that these people are not representatives or elected officials who determine the future of our country or affect policies that may adversely affect Israel or Jews in general. Furthermore, these actions reflect the far right's personal hatred for Jews in direct opposition of Trump's unwavering support for Israel. On the other side of the spectrum, those in positions of power can have lasting and consequential effects on the foreign policies that will have an existential threat on Israel and Jews more broadly. Jew hatred can be best compared to a virus or a cancer for which there is no cure. It is adaptable and thrives in a welcome environment. Anti-Semitism flourishes when anti-Semites feel emboldened and have no social repercussions. That is true of people on the right and the left. Absence of dividing line between left and right when it comes to anti-Semitism was evident when the former Ku Klux Klan leader, David Duke, clicked like on Representative Ilhan Omar's tweet claiming that American support for Israel is all about the Benjamins, baby. In the face of all these anti-Semitic events, the question becomes, what can we as individuals do? Though it sounds mundane, we must speak out against the rhetoric that gives rise to and validates such acts of hate. We must support those who support Israel and not accept anti-Zionism or support of BDS as a legitimate policy of our leaders or those in power. It is imperative that we open our eyes to the reality of how anti-Semitic this world has truly become. It is crucial that we will be aware of the daily acts of violence and hatred against Jews, and stay educated on what is taking place in our world. We as a nation need to take action against those who oppress us and delegitimize Israel as a state and home to Jewish people. If we continue to look the other way while the far left
or far-right extremists and other anti-Semitic figures play their role in demeaning Jews, we won't be able to create a united front against anti-Semitism. So there is one message we can take away from all of this. When it comes to anti-Semitism, we must not consider ourselves in the term of left or right. At the end, we are all Jews, and we will be targeted the same. Our sole enemy is anti-Semitism, and we must fight united as one against it. Thank you. بسیار ممنون و سپاسگزار از جناب آقای دکتر شهریار راد. I would like to thank the sponsor of tonight's program, Dr. Shahriar Rad and Mr. Salian. Thank you so much for your support. دوستان فقط لطف بفرمایید به خاطر اینکه ساپورت کنیم ایرانیان امریکن جویش فدریشن رو که بتونه از این برنامه‌های فرهنگی بیشتر داشته باشن و همه ما بتونیم استفاده کنیم. کتاب رو که تهیه کردیم میتونید ببرید خدمت جناب آقای پرویز حکیمی. کتاب رو اونجا برای شما امضا خواهند کرد. ازتون بسیار ممنون و سپاسگزار هستم. خب الان وقت بسیار خوبیه که خدمتتون اعلام کنم که بسیار خوشبختم که در این سالن در این جایگاه معرف جناب آقای پرویز حکیمی باشم. Mr. Parviz Hakimi was born in Sanandaj of Kurdistan in Iran. He came to the state in 1963 to study and graduated from the California State Polytechnic University. He went back to Iran in 1970 and after they served his mandatory military service, he worked for the Abadan oil refinery for 4 years. He continued his work in Tehran until the Islamic Revolution of 1979. With his high qualification and his command of Farsi and English and working knowledge of German language, he was transferred to another division and worked in the oil industry for 10 years. With the behavior changes of the regime toward the minorities, he and his family escaped from Iran and the oppressive Islamic regime in 1984. Mr. Parviz Hakimi has been an active member of board of directors of the Iranian American Jewish Federation and the Erez Cultural Center. And Mr. Hakimi, of course, is talking about his book. It's called Turkey Bridge to Freedom. ترکیه پلی به سوی آزادی. خانم آقایان لطفاً من کمک کنید که ولکام بگم خدمت آقای پرویز حکیمی تشریف میارن بالا و بسیار ممنون میشم. قبل از هر چیز خوش آمد میگم به همگی. خیلی خیلی خوش آمدید و من ممنونم از اینکه این موقعیت پیش اومد در جمع دوستان باشم. I would like to welcome everyone, Mrs. President, Mr. Chairman, Member of Board, distinguished guests, ladies and gentlemen. Welcome. I'm so humbled with your presence today here. Okay. I know the question in everyone's mind is, this guy is a Jew, escaping from Iran, how come he writes a book and names it Turkey Bridge to Freedom? I tell you why. Turkey not only became bridge to freedom for my family and I,
also for thousands and thousands other Iranian. And believe me, all of them were not Jews. 90 to 95% were Muslim who escaped from Iran. It's a very sad story to leave your homeland, to go and take refuge in another country. Why? Let me ask you a question. We're here, we know it's book signing event. Let's think that a couple of American, a husband and wife, just walk in, and they listen, they see not only we speak English, we speak another language. The first question they ask you is what? You say, what language do you speak? Say Farsi. Of course, Farsi. Where are you from? We're from Iran. Then, are they going to ask you, what's your religion? Maybe not. Maybe not. This was the situation till 1979 in Iran. My neighbors in Iran. On the right were Muslim, he was a colonel of the army, the other one was a general, across the street were Christian, the other side was Armenian, and in the second floor we had Baha'i. And we never thought who is what. We all thought we were Iranian. Irani budi. Ve Irani است. So anyway, then I always say so-called, let's say revolution started. I always had trouble with this invasion envelope, the vocabulary, the word of revolution. Why? Revolution comes from the heart of the people, from the core of the people. Revolution is when I don't have enough food, I don't have enough job or money to put food on the table for my wife and kids. Revolution is when there is no shelter on my head, my family's head. Then why? Did we have that situation before 1979? You see, the late Shah of Iran had a good program. He really set a good program for Iranian people. He said, all right, we're a rich country. We have all the raw material we need. We have oil, gas, copper. The best kind of copper you can find anywhere in the world is in Iran. We have coal, we have everything. And every year, from universities inside of Iran and outside of Iran, 70 to 80, 90,000 graduates came to job market. And every one of them had a job. Everyone was making money. Just like they came from the oil company, they came here. When I came here as a student, I came to the land of opportunity. They allowed me to go to university. They also allowed me to work and pay for my tuition and my expenses. And after I graduated, they said, okay, you can stay another year, get experience in your field. At that time, oil company came to me, we need you. I said, fine, I'll be more than happy to come. But the Shah, the late Shah knew many of the students graduate, they don't want to come back because they didn't want to go to the military service. You see what he said? All right, I put myself as an example. Parviz, you come, you go to the refinery, you work a few months, you come and go to the service. Not 2 years, 6 months. Just learn the basics. And besides, all the time, your full salary is in your account. Then, after 6 months,
You wear an uniform, an officer with a star, secondo, on your shoulder, you go back to your work. Of course, when I had to go to the refinery, I had to change it. Then, Parviz studied in where? Los Angeles? Young people are crazy about Mustang, Firebird, GTO, all these fancy cars. You can bring the car with you and pay not even a penny tax. What else do you want? And the Shah said, as long as everybody comes to the market, job market, and I have job for them, we needed technology. He made the best offers to every country to buy the technology. Pretty soon, the industrial world said, oh, this guy's mind is working like a clock, and his schedule is so well. He's got raw material, he's buying the technology, he's got the manpower. Very soon we're going to have another Germany or Japan on our hand, with one difference. They don't have the raw material, he's got everything. So we have to get rid of him. As simple as that. What? How could we get rid of him? Revolution. This is where I have difficulty with this. As I said, revolution comes from the heart of the people. We had imported revolution. And what kind? We're going to put religious revolution on it. Deep inside of every one of us, we have some kind of feeling for our religion. They said, okay, Islamic revolution. And that was the beginning of going down. The Shah left, Khomeini came, and the first thing the ladies noticed, they had to go on their veil, chador. Then, my own colleague, his wife was instructor in high school. They said, lady, برو خونه تو آشپزخونه‌اش آبگوشتو برای شوهرت درست کن. Ladies' job, ladies' place in the kitchen, go and make stew for your husband and kids when they come home. Little by little, everybody found out that, no. And you know what? They started turning around. Look how bad it is. Today, the people, the young generation who were born, these kids were born after the so-called revolution. They're turning against their parents. They say, you brought us to this point. You brought this misery on us. So, I couldn't do anything about it. I stayed after the 79 for 4.5, 5 more years because they offered me a job 3 levels higher than my level of work. And what happened? Because I had 10 years experience in the oil company, I knew Farsi, I knew some English, some German, and they said, you're the one. My immediate boss was very Islamic, but he liked me because I was doing a good job. Then there came a time that we saw that the circle is getting tighter and tighter. We couldn't do anything. With a kid of 6 years and 7-year-old going to first grade. One day that in my job, in the office, I was working, mind you that I worked 4.5, 5 years without 1 month vacation. I had 4 months of vacation they owed me. Because they said, if you go out, we don't know how to handle it. Then, one day, in every office they had some of these 3, 4 of these postdocs that they listened to who said what, who did what. They started picking on my secretary, who was an Armenian lady. Then I said, no talking about religion, politics in the hours that they pay us money to work.
You know what? Very shrewdly, they came to me and they said, you know, in the morning I was Parviz Hakimi. By then, I was happy they called me Hakimi. They didn't call me other names. So they said, you know what, we can throw you down from this window, 11th floor down, and nobody can touch us. That was the time everything happened. I said, if I have to go down, I go by elevator. It's not working stairs. If I have to go down here, at least 2 of you 3 will go down with me. That was everything went apart. Down with America, down with Israel, and they had planted 4 or 5 of these in every office. And they had told them, if you hear this, everybody join them. My boss came and asked 2 of my friends, he said, go home. One of them in front of me. One was the son of Ayatollah himself, but very open-minded. He was against this kind of revolution. And one just came a week before that from the war zone of Kurdistan. Said, take him to a taxi, pay twice fare to the taxi and tell him, take him home. And he's not supposed to take another passenger. I came home. What are you doing here? I said, nothing. Paksazishali, they got rid of you. No, I'm on vacation. I came home and I said, Falzone, it's getting worse. Either I'm going to kill somebody or they're going to kill me. What are we going to do? God works in mysterious ways. That's the time. Next week, while we were thinking about this, and you know, the neighbors, I had to get up in the morning and go out of the house so they think I'm gone to work. Otherwise, they put their nose in your business. What are you doing here? How come you're not working? One night we were sitting, I noticed 6- and 7-year-old kids were rubbing their heart. I looked at her, she looked at me. We pulled the shirt up. It was black on their heart. What happened? Nothing, Papa, nothing. The kid was scared to even talk to his parents. I said, what's going on? We're your parents. We want to know what's going on. He said, in the morning before we go to class, we stand in a line. We pray for 10-15 minutes for the health of Imam, that he lives another 80 years or 90 years and this and that. After that, we stand and somebody says, because of the dead soldiers, we have to hit on our hearts, Sinazani. I said, okay, why did you have to hit so hard? He said, because 2 brothers were standing next to every one of us and would say, Jude, Seftar Bazan, Jude, Seftar. I said, what is Jude? A 6- and 7-year-old kid doesn't know what religion is. What Jew is, Jewish is, Muslim is. That's the time I said to my wife, we should have gone yesterday, last week, not tomorrow, not today. I called the guy who fixed our stay. And believe me, as I said, God works in mysterious ways. We had tried so many times to get out. They took our passport, they took our money, everything. Finally, this one way to Turkey was open for us. And I called the guy, I said, we had a code. I said, the flowers in the greenhouse are blooming. He said, good, I'll be there in 24 hours. As soon as he came, we were planning to leave end of spring, 4 months from then, because the route we knew, it's mountainous and full of snow. But imagine, you never touched a horse before. Now at night, you have to ride a horse and ride in the snow at night. Believe me, sometimes we went, no sound of civilization for miles. And you know what? Barking of dogs was a good news for us.
we knew we were getting close to villages. 7-8 days we went like this, and thank God we got to Turkey. And that's why I say God works in mysterious ways. How come all the routes were close to us except this one? From the moment we went to Turkey, I noticed there are Iranian women, children, that they were there for 9 months to a year, and nobody took care of them. From that moment, I started writing their biography. It wasn't computer that you type on it. Long time. We took care of so many people. They had their visa. We came to Istanbul, the same thing. That's the time. In Istanbul, they gave me an office. 9 o'clock in the morning till 1 o'clock. My wife was taking the kids to the park, window shopping and all that. I was taking care of these Iranians who wanted to get to their freedom. There is an old saying says, enemy of my enemy is my friend. I help Mujahid, you know, they call them Islamic communists. I help Fadawi, they were Maoists. I helped Saltanat Arab, they were the followers of the Shah. I helped everybody. And that was, he wanted that way. This book, believe me, some parts of this I smuggled, writing on small pieces of paper. Then I had to iron them. Then I got everything together. I just wanted everybody, their children, for our children to read that. We knew, okay, it's a sad story that you leave your homeland. It's a sad story, you leave your homeland, but at the same time, we knew we come to where? I knew we came to America, but there was a wall. We knew what's beyond the wall, but we came the ladder. We put our children on our shoulders and said, look, this is where we're going to. And thank God, Iranians are the most successful people who migrated to this country. We have the more university professors, doctors, lawyers, computer people, and businesses. Please, read the book. Okay, I heard there are some people here that they said it's English. They bought it, they read it, they said we felt it so well. They're sitting right there. And read it. Let the children know what we went through to bring them to a good land for best future. And at the very end, I would like to extend my sincere thanks to Khanum Zohre. Radio interview, and this was the first time I met her. I want to thank you for all the help. And meanwhile, I'm thanking Iranian American Jewish Federation for this opportunity. Thank you for coming. So much, Mr. Parviz Hakimi. متشکرم. بسیار صحبتاتون قابل استفاده بود. خیلی ممنون. متشکر از واقعا تشریف فرمایی یکایک شما عزیزان. سعادتی بود دیدن همه شما. ممنونم خانم سوسن عزیزاده، خانم شهرزاد جاودان عزیز، میهمانان ارجمند. فقط به اطلاعاتون برسونم که ایرانیان امریکن جویش فدریشن برنامه‌های بسیار خوبی برای ایام روش هاشانا و کیپور در نظر دارن. لطف فرمایید باشون در تماس باشید که از برنامه‌هاشون بهره مند بشید. کتاب‌ها رو تهیه بکنید، به نفع ایرانیان امریکن جویش فدریشن هست که بتونن انشاءالله برنامه‌های فرهنگی بهتری رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنن. ممنون و سپاسگزار یکایک شما عزیزان هستید. دستتون بخیر. وقتا خبر خوب گفتن که ما دیجی داریم. خانم جاودان عزیز اسمشون رو بفرمایید معرفی کنم.
Justin. آقای دیجی جاستین عزیز تشریف بیارید، لطفا تشریفشون کنید. شنیدم کارشون بسیار جالب بود. آقای جاستین منتظر شما هستیم. مرسی. گریم گرفت از اسپیچش خودم what I went through it just reminded me